Dicen que cuando Dios actúa, hasta la ciencia guarda silencio, y algo así ocurrió en un pueblo donde una tisha inesperada comenzó a recorrer calles, mercados y hogares, despertando asombro entre vecinos acostumbrados a historias simples y rutinarias. Los médicos no encontraban explicación para el embarazo de una mujer considerada incapaz de concebir. Mientras rumores crecían anunciando posible milagro, aunque otros sospechaban coincidencia destinada solamente a alimentar conversaciones pasajeras. Entonces surge una pregunta inevitable que también puede tocar tu vida hoy. ¿Estamos frente a un milagro verdadero o ante una lección escondida que muchos necesitan escuchar antes de rendirse definitivamente? Cuidate hasta el final porque lo ocurrido demuestra que la enseñanza principal no está solamente en un embarazo inesperado, sino en los caminos recorridos con fe, disciplina y esperanza cuando todo parece perdido. Si escuchas con atención, descubrirás que esta historia, juiza responde dudas guardadas sobre promesas incumplidas, versos tardíos, oraciones cansadas, invitando ahora mismo a mirar tu propia lucha desde una esperanza activa sostenida por confianza renovada. Porque quien abandona hoy pierde oportunidades mañana, pero quien persevera ahora descubre puertas abiertas. Recordando que Dios trabaja silenciosamente preparando respuestas destinadas a transformar corazones pacientes en testimonios vivos para todos. Rosa vivía en una casa sencilla al borde del pueblo, donde cada amanecer la encontraba preparando pan y ánimo para empezar jornadas largas junto a su esposo, con quien se casó siendo casi una niña, sonando formar pronto una familia llena de risas. Sin embargo, los años pasaron entre consultas, remedios y promesas rotas, mientras cada intento terminaba en silencio y lágrimas escondidas. Las vecinas murmuraban consejos innecesarios, otros lanzaban bromas disfrazadas de compasión, y algunas miradas parecían preguntar que falla tenía aquella mujer buena que nunca lograba embarazarse. Rosa sonreía afuera, pero dentro del hogar el vacío crecía como habitación cerrada. Recordando cada noche que el deseo de ser madre chocaba contra una realidad dolorosa imposible de ocultar. Aún así, continuaba trabajando con disciplina, intentando convencer su corazón de aceptar lo que parecía valente definitiva, aunque en secreto rogaba a Dios una oportunidad antes que la. Esa lucha diaria mostraba el contraste entre angelo familiar y realidad fría que muchos espectadores también conocen, cuando compran sueños guardados con días repetidos que parecen negar cualquier cambio. Dando preguntas abiertas sobre cuánto dolor soporta el alma antes de rendirse mañana, olvidando que vivir también exige esperanza ahora, incluso cuando nadie imagina que un nuevo comienzo puede nacer dentro de tanta espera silenciosa, preparando sin saberlo lecciones profundas para quienes en dudan entre rendirse hoy o confiar otra vez con humildad activa y paciencia, capaz de sostener futuros inesperados para familias heridas buscando consuelo bajo cielos todavía abiertos hacia promesas posibles siempre cercanas al corazón humano cansado hoy. Rosa y su esposo comenzaron a viajar constantemente a clínicas lejanas, pagando consultas que consumían ahorros destinados antes a sueños familiares, esperando siempre escuchar noticias distintas que renovaron fuerzas, cansadas, pero cada visita terminaba con estudios nuevos y cuentas más difíciles de pagar, aumentando tensiones silenciosas dentro del hogar humilde donde ambos intentaban mantenerse firmes frente a vecinos curiosos que preguntaban resultados, sin imaginar cuánto dolían respuestas negativas repetidas. Finalmente, un especialista habló con franqueza, explicando que lograr embarazo resultaba casi imposible, recomendando aceptar realidad para evitar más gastos y sufrimientos prolongados, palabras que quedaron como invierno dentro del corazón de Rosa, provocando lento contenido mientras pensaba también en dudas acumuladas amenazando estabilidad construida con ecos de trabajo disciplinado. Poco a poco, aquella mujer creyente empezó a orar sin esperanza,
Repitiendo palabras vacías mientras resignación reemplazaba fe activa que antes sostenía madrugadas, creyendo en útil seguir luchando cuando chencha pareja, cerrar puertas definitivamente. Muchos espectadores reconocen aquí recuerdos propios, diagnósticos inesperados, pérdidas laborales o familiares que también apagaron entusiasmo diario, mostrando como malas noticias pueden impedir almas trabajadoras hacia cansancio profundo, dan mañana parece amenaza y no promesa. Así, Rosa comenzó a aceptar vida limitada, olvidando lentamente que Dios todavía obra cuando disciplina humana resiste noches largas. Aunque su corazón agotado prefería protegerse esperando menos para sufrir menos, abriendo camino peligroso hacia silencios don sueños murantes de entender nuevos pasos, reflejando lucha interna entre resignarse hoy o entender nuevamente mañana, con valencia humilde capaz todavía de sostener esperanza necesaria para futuros posibles dentro corazones heridos que, escuchan buscando consuelo mientras historias semejantes despiertan, fuerzas dormidas recordando siempre que perseverar también transforma destinos. Cuando nadie cree posible cambiar rumbos escritos bio dolores antiguas todavía pasando sobre familias humildes necesitadas de señales. Pequeñas que devuelven confianza para seguir caminando juntos hacia oportunidades nuevas sostenidas por amor paciente capaz de renacer incluso tras derrotas largas, sufridas por pueblos enteros buscando respuestas bio cielos. Una tarde mientras Rosa regresaba cansada del mercado, decidió sentarse unos minutos en la plaza para aliviar pensamientos pesados, sin notar que Don Mateo, anciano respetado por su sabiduría tranquila, observaba desde un banco cercano, acostumbrado a escuchar silencios ajenos antes que palabras. Él la saludó con sencillez y, tras intercambiar frases cotidianas, percibió en sus ojos cansancio profundo que no proviene solo del trabajo, sino de decepciones acumuladas durante ecos de esperas frustradas. Sin prisión, comenzó a contra experiencias propias, recordando que muchos milagros tardan porque primero necesitan sanar corazones heridos. Prepara almas cansadas y enseñar paciencia antes de considerar aquello que tanto se pide con desesperación. Rosa escuchaba en silencio, sintiendo lágrimas contenidas, mientras Don Mateo formuló entonces una pregunta inesperada que rompió defensas levantadas. Risas todavía esperando respuesta o solo repits oraciones por tems aceptar derrota definitiva ante aquello que parece imposible. Sus palabras abrieron reflexión profunda, obligándola a reconocer que últimamente rezaba resignada, esperando poco para no sufrir nuevamente, alejándose de fe activa que antes iluminaba decisiones diarias. Don Mateo sonrió con ternura, explicando que resignarse lentamente también cierra puertas, mientras confianza acompañada de acciones responsables mantiene caminos abiertos incluso cuando respuestas tardan. Al despedirse, Rosa caminó hacia casa sintiendo algo distinto, como si conversación sincera hubiese encendido pregunta nueva dentro suyo, iniciando transición desde conflicto agotador hacia introspección necesaria, donde cada recuerdo, error y esperanza olvidada comenzaban reorganizar lentamente, preparando terreno emocional para comprender que tal vez el cambio no dependía solo de médicos o circunstancias externas, sino también de recuperar valentía interior capaz de enfrentar futuro con fe renovada, disciplina constante y corazón dispuesto a aprender lecciones escondidas, tras sufrimientos prolongados, invitando también al oyente reconocer momentos donde guía inesperado apareció ofreciendo palabras, simples capaces transformar decisiones dormidas cuando todo parecía definitivamente perdida, recordando siempre que encuentros sencillos pueden cambiar rumbos completos cuando alguien escucha humildemente. Verdades necesarias para reconstruir esperanzas dormidas biocargas silenciosas, levadas durante demasiado tiempo por quienes continúan esperando respuestas sin imaginar solutions, nacen primero dentro del alma herida buscando nuevamente razones para confía,
antes de despedirse aquella tarde. Don Mateo pidió a Rosa escribir una breve historia que su propio abuelo repite cuando alguien perdía esperanza demasiado pronto. Contó que un campesino, cansado de esperar frutos, decidió cortar un viejo árbol seco que ocupaba espacio en su terreno, convencido de que jamás volvería a dar sombra ni cosecha. Mientras afilaba hacha, pasó un anciano viajero y le pidió esperar un año más, asegurando que algunas raíces continúan luchando en silencio cuando nadie lo imagina. El campesino dudó, pero aceptó posponer decisión, aunque durante meses observa ramas inmóviles creyendo haber cometido error al escoger consejo ajeno. Sin embargo, llegada la primavera siguiente, pequeños brotes verdes comenzaron a aparecer y pronto el árbol entero floreció sorprendiendo a todos, demostrando que la vida persistía escondida bajo apariencia muerta que solo necesitaba tiempo y cuidado paciente. Don Mateo explicó entonces que muchas personas actúan como aquel campesino, queriendo cortar sueños, relaciones o esperanzas apenas llegan primeras sequías, olvidando que procesos invisibles requieren paciencia antes de mostrar resultados visibles. Rosa comprendió metáfora silenciosamente, sintiendo que su corazón también parecía árbol cansado, en que quizá todavía guardaba raíces fuertes esperando oportunidad adecuada para renacer. Aquella parábola dentro de su propia historia suavizó angustias acumuladas, mostrando contrast entre desesperación humana que exige respuestas inmediatas y paciencia sabia que confía incluso cuando todo luz detenido. Mientras caminaba hacia casa, Rosa entendió que quizá no estaba frente a final definitivo, sino ante estación difícil necesaria antes de florecer nuevamente, recordando también a quienes escuchan ahora que situaciones aparentemente muertas pueden sorprender cuando reciben tiempo, disciplina y esperanza activa sostenida por confianza. Humilde capas transformar derrotas pasadas en comienzos inesperados para familias enteras aprendiendo a esperar con serenidad. Frutos futuros que solo maduran cuando corazones cansados deciden perseverar sin rendirse antes de descubrir milagros discretos naciendo silenciosamente bajo superficies que parecen agitadas todavía hoy. Durante las semanas siguientes, Rosa comenzó a recordar palabras de Don Mateo cada vez que tristeza intentaba dominar sus pensamientos, comprendiendo lentamente que debía cambiar hábitos diarios antes de esperar transformaciones externas capaces de devolver esperanza perdida durante ecos difíciles. Empezó levantándose más temprano para caminar, respirar aire fresco y ordinariamente saturada por preocupaciones, reduciendo tensiones acumuladas mientras recuperaba energías olvidadas, necesarias para enfrentar jornadas laborales con actitud diferente dentro y fuera del hogar compartido. También volvió a orar, pero esta vez sin reclamar milagros inmediatos, hablando con Dios como quien conversa con Padre cercano, agradeciendo pequeñas bendiciones diarias y pidiendo fuerzas para vivir plenamente aun cuando maternidad siguiera siendo sueño incierto todavía. Su esposo notó cambios inesperados. Pues discusiones frecuentes se dieron lugar a conversaciones sinceras donde ambos reconocieron cansancio emocional compartido, decidiendo apoyarse nuevamente con paciencia, recuperando afecto debilitado por frustraciones silenciosas que antes levantaban muros entre ellos durante noches largas cargadas de preocupaciones económicas y médicas constantes. Poco a poco, alegría sencilla regresó a casa, demostrando contrast entre vida apagada sostenida por resignación, y nueva vida activa construida mediante disciplina cotidiana, fe renovada y acciones pequeñas repetidas con constancia humilde capaz transformar ambientes familiares cansados. Rosa comprendió entonces que, aunque embarazo no llegara nunca, su vida todavía posee propósito valioso, preparándola emocionalmente para aceptar futuro con serenidad madura mientras oyentes, también reflexionan sobre cambios posibles cuando abandonan excusas mañana y comienzan
Hoy reconstrucciones internas necesarias para abrir caminos donde antes solo vían finales inevitables. Recordando siempre que transformación verdadera rara vez ocurre mediante magia instantánea, sino gracias a decisiones persistentes sostenidas por esperanza consciente. Capas de volver sentido incluso cuando resultados sonados en permanecen ocultos tras tipos difíciles. Todavía, enseñando paciencia a corazones humanos, pasaron algunos meses y, cuando Rosa menos pensaba en diagnósticos o tratamientos, comenzó a sentir mareos constantes y cansancio inusual que atribuyó al exceso de trabajo acumulado durante semanas exigentes dentro del mercado y responsabilidades domésticas que nunca deben verdadero descanso. Intento ignorar molestias, convencida de que cuerpo solo pedía reposo, pero náuseas matutinas y debilidad creciente preocuparon también a su esposo, quien insistió en visitar nuevamente al médico para descartar problemas mayores antes de que situación empeorara silenciosamente. Rosa aceptó sin expectativas. Recordando experiencias pasadas don consultas terminaban siempre con noticias dolorosas. Por eso entró al consultorio preparada para escuchar recomendaciones habituales sobre esters. Anemia o simple agotamiento físico provocado por rutinas exigentes mantenidas durante ecos difíciles. Sin embargo, tras revisar exámenes recientes y repetir pruebas necesarias, el médico regresó con expresión incrédula, pidiendo confirmar datos mientras observaba resultados que indicaban embarazo saludable iniciando semanas atrás, noticia que dejó a Rosa inmóvil incapaz de reaccionar ante aquello considerado imposible tiempo atrás. El especialista confesó sorpresa profesional, admitiendo que casos semejantes eran extremadamente raros, generando emoción contenida cuando lágrimas comenzaron a descender silenciosamente por rostro de Rosa, quien comprendió que algo extraordinario ocurría frente a todos. Es instante marcó clímax emocional don suspenso acumulado durante ecos encontró respuesta inesperada, confirmando para muchos vecinos posterior relato milagroso, aunque Rosa sabía en su interior que verdadero milagro había comenzado antes. Cuando recupera esperanza, disciplina y fe activa necesarias para sostener vida nueva ahora creciendo dentro suyo, recordando a quienes escuchan que sorpresas llegan justamente cuando corazones digen desesperación y aprenden vivir plenamente presente confiando silenciosamente en tiempos perfectos preparados para revelar bendiciones inesperadas transformando historias familiares completas cuando nadie imagina cambios posibles en. Esa noche, mientras descansaba después de confirmar noticia inesperada, Rosa recordó serenamente palabras de Don Mateo resonando dentro suyo, comprendiendo que transformación verdadera había comenzado mucho antes de escuchar diagnóstico que ahora alegraba, también vecinos sorprendidos. Entendió entonces que, cuando decidió cambiar hábitos, recuperar disciplina diaria y volver a orar con esperanza sincera, algo profundo ya estaba sonando silenciosamente en su interior, devolviendo paz perdida durante ecos marcados por frustraciones constantes y sueños aparentemente imposibles. El embarazo resultaba maravilloso, pero no constituía único milagro, pues su corazón había recuperado alegría, y propósito incluso cuando creía imposible convertirse en madre, demostrando que Dios primero restaura almas cansadas antes de considerar bendiciones visibles celebradas públicamente. Sentada junto a su esposo dormido, Rosa agradeció comprendiendo que fe activa, paciencia y amor reconstruido habían preparado terreno para recibir vida nueva, aunque también aceptaba que habría encontrado felicidad aún sin ese resultado. Hace reflexión calmada conecta ahora profundamente con quienes escuchan, preparando momento donde historia deja de pertenecer solo a Rosa para convertirse en espejo, capaz de revelar cambios necesarios dentro de cada oyente, invitándolos a reconocer que muchos milagros empiezan cuando decisiones pequeñas transforman interiores heridos, abriendo caminos inesperados antes siquiera
Imaginer respuestas visibles legando oportunamente. Hacia familias necesitadas todavía, esperando senos para volver a creer hoy nuevamente con humildad renovada. Ahora, querido oyente, la historia se detiene un momento porque tal vez no escuchaste este relato por casualidad, sino porque algo dentro de ti también necesita respuesta sincera que solo puedes dar con valencia tranquila. Dame. ¿Cuántas veces abandonaste un sueño por resultados tardaban demasiado y consenso terminó venciendo esfuerzos que parecen inútiles? ¿Cuántas oraciones repetiste mecánicamente, sin esperanza verdadera, solo por costumbre, mientras corazón ya esperaba decepción antes siquiera entender nuevamente? Piensa también, con honestidad serena, que proyectos, relaciones o ilusiones dejaste morir creyendo imposible rescatarlos después de fracasos repetidos? No escuches estas preguntas como reproche, sino como voz de abuelo que aconsella revisar camino recorrido, invitando mirar relación con Dios. Trabajo y familia, comprendiendo que todavía puedes elegir diferente hoy. Tal vez, como Rosa, solo necesitas recuperar disciplina, fe vívida y esperanza activa para descubrir que nuevas oportunidades siguen esperando cuando alguien decide levantarse ahora. Sin aplazar nuevamente decisiones capaces transformar destinos cansados buscando todavía razones suficientes para creer otra vez hoy. Así termina esta historia, recordándonos con suavidad que Dios no siempre responde rápido, pero llega en el momento preciso cuando corazones aprenden paciencia, disciplina y confianza necesarias para recibir aquello que antes parecía imposible dentro de caminos cansados. Hoy, antes de marcharte, piensa que paso puedes dar ahora mismo para reconstruir esperanza dormida, recordando que confiar también significa actuar con constancia humilde cada día, en que resultados todavía no aparezcan claramente frente a tus ojos cansados. Si este relato toca tu vida, escribe en comentarios. Dios en obra en mi vida para afirmar esperanza renovada y comparte esta historia con alguien cercano que esté perdiendo fuerzas. Si deseas escuchar más relatos que fortalezcan alma y fe práctica cotidiana, suscribite y continúa acompañándonos en este espacio donde recordamos juntos que siempre existen vivos comienzos, esperando corazones dispuestos a creer nuevamente hoy.